Пат. Вот. Вот, ребята. Вот нас накрыло. This is the aftermath of an Himars strike on a Russian position. Stronghold of Russia Chechnya fighters were hit. There are 10 dead and 2 managed to survive. Sorry, but we can't show the bodies. Вот. Вот, ребята. Вот нас накрыло уже. Пиздец, как накрыло нас. Вон там еще один. Вот лежат пацаны. Вот ингуш лежит. Вот они лежат. Вот они. Одного здесь закрыло вообще. Вон там еще один. Вот они. Это жоба. Да? Вот здесь еще один. Пат. We can't show the bodies here neither. Occupiers' trench is full of their corpses. Surrender is the only option for the invaders to survive. If Russia had not invaded Ukraine, these videos would not exist. Дрона или что у него? Russian propaganda fail. Fascists claimed 8 members of a Ukrainian diversionary group in a Z-marked military vehicle were identified in Belgorod's Shebekino and killed. But a Ukrainian voice is clearly heard saying "fucking rashists" as he videotapes the burning car. Exactly 1 year ago, United 24 launched a fundraiser for the naval drone fleet. During this time, $140,000 were collected for 50 drones, and 93 countries joined the collection. Thanks to the fleet, Russian ships left the western and central parts of the Black Sea. And also, it was possible to damage or destroy 7 ships of the Black Sea Fleet of the Russian Federation. Russians are burned here. The Bulava unit of the 3rd Mechanized Battalion of the Presidential Brigade destroys an MTLB. You can also see there was already destroyed BMP that was surrounded with orcs' dead bodies. Village of Krasnohorivka, Donetsk region. This special military operation is a huge boost to the country's Russia's development, said Russian propagandists MP Gurulev. Война идет, страна живет, она развивается. И когда говорят, ну что, это же толчок, да, вот это СВО, громадный толчок развития страны. Он нежелательный, наши люди гибнут. Но сегодня другого варианта нет, как идти семимильными шагами по пути развития, побеждать, идти к этой победе. Bradley M2 after being hit. The crew survived thanks to the excellent armor. We don't know where is this filmed, probably Kherson Bridgehead.
At the request of the Ukrainian side, the training course of the Armed Forces of Ukraine on the territory of France was adapted to the realities of today's situation on the front line. So the personnel place animal corpses in the trenches so that the soldiers get used to the smell of rotting flesh. Also, drones regularly fly over the fighters and drop training grenades to develop the habit of constantly watching the sky. It is high time for everyone in Kyiv and Washington to understand. It is impossible to defeat Russia on the battlefield, says Kremlin spokesman Dmitry Peskov. Statistics of Russian army losses in Ukraine paints a different picture. Говорит о тупиковости позиции Соединенных Штатов, о тупиковости их подхода и о настоятельной необходимости продвижения специальной военной операции. В Киеве и в Вашингтоне всем давно пора понять, победить Россию на поле боя невозможно. Но Зеленский при этом обещает какое-то очередное наступление зимой, весной. Да, он отчаянно это делает, потому что растет раздраженность в коллективном Западе, растет усталость, нежелание дальше давать деньги Украине, поставлять вооружение и боеприпасы, особенно когда их надо обильно поставлять Израилю. Это, конечно, вносит дополнительную нервозность киевскому режиму, поэтому они готовы, что называется, плясать любые танцы, только бы что-то выпросить. Им нужно понять, победить Россию невозможно. Just a fall in the trenches. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.